என்னுடைய பேர் பிரசாந்தி. நான் தான் உங்களுக்கு இந்த வகுப்பு படிப்பிப்பேன். என்னை பற்றி உங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்றதுக்கு, நான் இப்ப இருக்கிறது கனடாவில். நான் இங்க தான் பிறந்து வளர்ந்தேன். நான் நாங்க உங்களையும் பற்றி ஒவ்வொரு ஆட்களையும் பற்றி நான் கேட்பேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம். அப்ப எங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆளை பற்றி ஒரு ஆள் கொஞ்சம் தெரியும். கேமரா எந்த நேரமும் ஆன் பண்ணி வைங்க. மற்ற தொட்டு தொட்டு விளையாட வேணும். அப்ப நீங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல போன் அப்படின்ற ஒரு ஆள் இடத்துல வச்சுட்டு கொஞ்சம் தூரமா இருந்தா எனக்கும் தெரியும், உங்களுக்கும் தெரியும். ஓகே, சோ இப்ப நான் ஒரு இத இந்த ஸ்கிரீன்ல ஷேர் பண்ணுவேன். இதுக்கு பேர் பவர் பாயிண்ட். சோ நான் காய்ச்சி மாதிரி இது இங்கிலீஷ் வகுப்பு. இன்றைக்கு அதோட முதல் வகுப்பு. இன்றைக்கு நாங்க என்னென்ன கலைப்போம்னா, தொடக்கத்துல உங்களுக்கு சில ஆட்களுக்கு என்ன மீதோ தெரிஞ்சிருக்காது. நான் இங்கிலீஷ் வகுப்புன்றபடியா இங்கிலீஷ்ல எழுதினான். போ இதில் ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு வாசிக்க வரும். அஜெண்டா நாங்க அந்த வகுப்புல என்னென்ன செய்ய போறோம்னு நான் தொடக்கத்துல சொல்லுவேன். அப்ப இது இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ். அதண்டா எங்கள் ஒவ்வொரு ஆட்களையும் பற்றி நாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுவோம். அப்ப எல்லாருக்கும் தெரியும் இது ஏன் ஆங்கிலம் படிக்கிறது முக்கியம், ஏன் நிறைய லாங்குவேஜஸ் மொழிகள் தெரிகிறது முக்கியம் என்று கொஞ்சம் பார்ப்போம். பேருந்து நாங்க இந்த வகுப்புல என்ன படிக்க விரும்புறோம் என்று பற்றி கதைப்போம். என் கடைசியில முதல் லெசனை தொடங்குவோம். அப்ப இது எங்களை பற்றி. அப்ப முதலாவது நேம் என்றா பெயர். அப்ப எனது பெயர் பிரசாந்தி சரவணபாலன். கிரேட் என்றா வகுப்பு, எத்தனையாம் வகுப்பு படிக்கிறீங்க. நான் பள்ளிக்கூடம் முடிச்சுட்டேன், இப்ப வேலை செய்யறேன். அக்கௌண்டன்டா இங்க வேலை செய்யறேன். ஃபேவரட் ஃபுட் இது என்றா விருப்பமான உணவு. எனக்கு நல்ல விருப்பமான உணவு புட்டுவும் சொதியும். ஆக்டிவிட்டி யூ லைக் டு டூ என்றா உங்களுக்கு என்ன செய்ய விருப்பம். எனக்கு ஒரு மகள் இருக்கிறா 3 வயசுல. எனக்கு அவளோட விளையாடுறது ரொம்ப விருப்பம். மெத்தது கடைசியில anything else you would wish to shareனா உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது எங்களோட ஷேர் பண்ண விருப்பம்னா சொல்லலாம். அப்ப ஒவ்வொரு ஆக்களா இப்படி கொஞ்சம் உங்களை பற்றி ஒரு கொஞ்சம், உங்களோட பெயர், நீங்க எத்தனையாம் வகுப்பு படிக்கிறீங்க, உங்களுக்கு என்ன சாப்பாடு விருப்பம், என்ன செய்ய விருப்பம், மற்ற வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு எங்களோட ஷேர் பண்ண விருப்பம்னா சொல்லலாம். அப்ப நான் ஒவ்வொரு ஆக்களா சொல்லுறேன். ராஸ்லி, நீங்க முதல்ல சொல்லுவீங்களா அன்மியூட் பண்ணிட்டு? So yes, miss. என் பேர் ரோஸ்லி. நான் P1 படிக்கிறேன். உங்களுக்கு சாப்பாடு என்ன? What, miss? Oh, if you okay, actually first question, முதல் question, உங்கள் எல்லாருக்கும் இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் தெரியுமா? Yes, miss. Yes, தெரியும். அப்ப நாங்க இங்கிலீஷ்ல நான் நினைச்சேன் தெரியாதுண்டா. அப்ப இங்கிலீஷ் தெரியுமானா இங்கிலீஷ்ல ட்ரை பண்ணுங்க, இல்லாதத தமிழ்ல. So what's your favorite food? My favorite food is noodles. Noodles, nice. And what do you like to do in your free time? I like to study. You like to study? Nice. Is there anything else you want to share with the class? No, miss. No? Okay, thank you, Rosalie. Welcome to the class. Okay, next. And now you can mute, Rosalie. Sanjana, can you go next? So, what's your name? உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமா? மியூட் பண்ணி இருக்கிறீங்க, அன்மியூட் பண்ணிட்டு கதைங்க. சஞ்சனா, கொஞ்சம் பிள்ளத்தை கதைக்கிறீங்களா? சஞ்சனா, உங்களோட முழு பேர் சொல்லுவீங்களா? Yes, miss. I declare Sanjana.
நீங்க ரெண்டு add சஞ்சனா கையை காட்டுவீங்களா? add சஞ்சனா add நீங்க சஞ்சனா. ஓகே சஞ்சனா, நீங்க எத்தனையாம் வகுப்பு படிக்கிறீங்க? ஒண்ணாம் வகுப்பு. உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் படிச்சிருக்கிறீங்களா? தெரியுமா கொஞ்சம்? Yes, miss. ஓகே, சோ உங்களோட ஃபேவரட் ஃபுட் என்ன? விருப்பமான சாப்பாடு? Rice. Rice, okay. And உங்களுக்கு what do you like to do? What's your favorite activity? உங்களுக்கு என்ன செய்ய விருப்பம்? படிக்க விருப்பம். படிக்க விருப்பம். You like to study. Okay. And வேற ஏதாவது சொல்ல போறீங்களா கிளாஸோட? இல்ல. Okay. Thank you, Sanjana. Kanishka, any சொல்லுவீங்களா? What's your name? Full name? My name is Hansika. Oh, Kansika. Okay, thank you. Kansika. What grade are you studying? What grade? எத்தனையாம் வகுப்பு? P2. P2, okay. What's your favorite food? உங்களுக்கு விருப்பமான சாப்பாடு? Rice. Rice, okay. உங்களுக்கு என்ன செய்ய விருப்பம்? என்ன activity விருப்பம்? வாசிக்க விருப்பம். வாசிக்க விருப்பம், okay. You like to read. வேற ஏதாவது கிளாஸோட ஷேர் பண்ண போறீங்களா? No, miss. No, miss. Okay, thank you. உங்களோட பேர் சொல்றது கனிஷ்கான்னு சொல்றதா? Hansika. Kansika, thank you. Kansika. நான் எப்பயாவது யாரையாவது பேர் பிள்ளையா சொன்னா என்ன திருத்துங்க. Kansika. Okay, thank you. அடுத்தது பிரியங்கா, நீங்க ஷேர் பண்ணுவீங்களா? அன்மியூட் பண்ணிட்டு உங்களோட பேர், நேம். My name is Priyanka. Thank you. What a grade? I'm P3. P3. Okay. Your favorite food? விருப்பமான சாப்பாடு? Chicken and fried rice. Oh, chicken and fried rice. Nice. I like that too. Activity you like to do? உங்களுக்கு செய்ய விருப்பமானது? I like reading and studying. Reading and studying. Okay. Do you want to share anything else with the class? No. No? Okay. Thank you, Priyanka. Okay. அடுத்ததா தர்ஷிகா. நீங்க ஷேர் பண்ணுவீங்களா தர்ஷிகா? உங்களோட பேர்? Dakshia. Sorry. Dakshia Suresh? My name is Taksika. Taksika. Thank you. What grade are you in? Okay, Taksika. Thank you. And what grade are you in? I am 6 years old. Okay. What's your favorite food? Favorite food? விருப்பமான சாப்பாடு? Okay. And what activity do you like to do? என்ன செய்ய விருப்பம் உங்களுக்கு? எனக்கு ரீட் பண்ண பிடிக்கும். Okay, read பண்ண பிடிக்கும். மற்ற வேற ஏதாவது கிளாஸோட ஷேர் பண்ண போறீங்களா? No. Okay, thank you. Okay. And உங்களோட பேர் ஒரு இன்னும் ஒருக்கா திருப்பி சொல்லுங்க. தக்ஷிகா. அப்படியா சொல்ற? தக்ஷிகா. Okay, thank you. இனி நீங்க கதைக்காத நேரம் உங்களோட இதை மியூட் பண்ணுங்க. மெட்டவே கதை கேட்க. Okay. லக்ஷாரா, நீங்க ஷேர் பண்ணுவீங்களா? மெட்டவே எல்லாரும் மியூட். லக்ஷாராவை தவிர மெட்டவே எல்லாரும் மியூட் பண்ணுவீங்களா? வீடியோ ஆன் பண்ணி விடுங்க. நீங்க கதைக்காட்டி வீடியோ ஆன் பண்ணி இருக்கணும். சஞ்சனா மியூட் பண்ணுங்க உங்களோட வால்யூம். ஓகே லக்ஷாரா, தேங்க்யூ வெயிட் பண்ணதுக்கு. உங்களோட பேர் என்னன்னு வடிவா சொல்றேன். My name is Lakshara. Thank you. What grade are you in? Grade 1. Grade 1. Okay. What's your favorite food? My food is
Rice and egg. Rice and egg. Okay. And what activity do you like to do? என்ன செய்ய விருப்பம் உங்களுக்கு? I like to read. You like to read? Okay. Is there anything else you want to share with the class? No. No? Okay. Thank you. You can mute. Thank you so much. Okay. And JK Vendan, உங்களோட பேர் என்னம்மா? அன்மியூட் பண்ணிட்டு உங்களோட வால்யூம் கேட்கல அந்த கீழே அன்மியூட் பண்ணிட்டு கதைங்க. My name is Sakista. என்ன கிரேட் படிக்கிறீங்க? ரெண்டாவது வகுப்பு. ஓகே. உங்களுக்கு என்ன சாப்பாடு விருப்பம்? ஃபேவரட் ஃபுட்? நூடுல்ஸ். ஓகே. என்ன உங்களுக்கு செய்ய விருப்பம்? என்ன ஆக்டிவிட்டி விருப்பம்? I like to write. You like to write? Nice. And வேற ஏதாவது ஷேர் பண்ண போறீங்களா? இல்ல. ஓகே. Thank you. ஓகே. எல்லாரும் ஷேர் பண்ணிட்டீங்க. எனக்கு யாரையாவது மிஸ் பண்ணினானா? Okay. No miss. Okay. Thank you. So அடுத்ததாவது நாங்க I think நான் ஏதாவது கதை கேட்க உங்களுக்கு விளங்காட்டிக்கு எனக்கு சொல்லுங்க. But from now on, I'm going to talk in English. But if you don't understand, please tell me. I think a lot of you already know basic English. So தமிழ்ல இருக்கா சொல்றேன். நிறைய பேருக்கு இங்கிலீஷ் நான் நினைச்சேன் ஃபுல்லா தெரியாதுண்டு. ஆனா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் நினைக்கிறேன். அப்ப நான் கிளாஸ்ல கூட இங்கிலீஷ்ல கதைக்க போறேன். ஆனா உங்களுக்கு ஏதாவது விளங்காட்டிக்கு எனக்கு சொல்லுங்க. ஓகே. நான் திருப்பி சொல்லலாம் ஏதாவது விளங்காட்டிக்கு இல்ல தமிழ்ல திருப்பி சொல்லலாம். சோ கேள்வி கேட்க பயப்பட வேணாம். எப்பயாச்சும் விளங்காட்டிக்கு பயப்படாம கேளுங்க. கேள்வியை கேட்டாதான் நாங்க வடிவா படிக்கலாம். ஓகே. So I'm going to talk about the importance of English. So why do we have to learn English and why it's important to know many languages? So English is a language that's used in many, many countries. So I live in Canada. English, there's two languages here. There's English and French. And a lot of us speak English here. Majority, most people. In Sri Lanka, people also speak English. In London, people speak English. In lots of countries, people speak English. So to be able to talk to lots of people, English is an important language. And when you go to work, நீங்க வேலைக்கு ஒரு நாள் போயிக்க English பாவிப்பீங்க. Most likely நீங்க English பாவிப்பீங்க. அப்ப அது தெரிஞ்சிருக்கிறது முக்கியம். அதோட நாங்க வேற லாங்குவேஜ், இப்ப உதாரணமாக நாங்க தமிழ் கதைக்கிறோம். நாங்க நிறைய மொழிகள், நிறைய லாங்குவேஜஸ் படிக்கிறது சரியான முக்கியம். எங்களுக்கு அது அங்கன மூல வளர்ச்சிக்கு அது சரியான முக்கியம். It's important for brain development. So it's good to learn Tamil, to learn English and any other languages too. Okay? Yes, miss. So the basics, Okay, you may all know this, but I'm going to go with, just in case anyone doesn't, I'm going to start the basics. So English has 26 letters in the alphabet. Tamil has 247 letters. So Englishல 26 எழுத்துக்கள், ஆனா தமிழ்ல அதை விட நிறைய எழுத்துக்கள் இருக்குது. அப்ப தமிழ்ல இப்ப நாங்க வாசி கேக்கல. Yes? 247 தமிழ்ல எழுத்துக்கள். Yes. So நாங்க இங்கிலீஷ் தமிழ்ல ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒவ்வொரு சவுண்ட் இருக்கு. இப்ப ஆனாண்டா அ, ஆவனாண்டா ஆ, ஈனாண்டா இ. அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்ல ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒவ்வொரு சவுண்ட் இருக்குது. However, because Tamil has so many letters, each when you're reading or writing, each letter only has one sound. தமிழ்ல நிறைய எழுத்துக்கள் இருக்கு. அப்ப ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒவ்வொரு சவுண்ட் இருக்குது. Englishல there's only 26 letters. So depending on how you spell a word, you'll have different sounds. 26 எழுத்துக்கள் மட்டும் இருக்கிறபடிய நாங்க வித்தியாசமா வரும். நாங்க ஒவ்வொரு எழுத்துக்களையும் ஒண்டா போய்க்க. முதல் எழுத்து வந்து A, வந்து A sound, similar to Tamil.
ஆனா அந்த A வந்து சில wordsல A என்று வரும், சில wordsல A என்று sound பண்ணும். So different sounds இருக்குது. So அதால இங்கிலீஷ் படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் வேற மொழிகளை விட. இப்ப நாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்போம். And the division of letters. So English has vowels and consonants. Have any of you learned that already, what a vowel is? Anyone know what a vowel is? No. No? Okay. So vowel No, is... miss. No. Okay. So vowel, the 26 letters are divided into two categories, vowels and consonants. So vowel is a few letters. So A, E, I, O, U. So there's 5 letters that are vowels. And every word in the English language normally has at least one vowel. So உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் மாதிரி தமிழ்ல நாங்க எல்லா எழுத்துக்களும் உயிர் எழுத்துக்கள் மெய் எழுத்துக்கள் சேர்ந்து உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் என்று சேர்ந்து வருது. அதை நான் எழுத மறந்துட்டேன், சாரி. உயிர் எழுத்துக்கள் மெய் சேர்ந்து உயிர் மெய். இங்கிலீஷ்ல வந்து vowels and consonants என்று பிரிப்போம். நாங்க alphabet படிக்க அது பிரிச்சு படிப்போம். So இதான் இங்கிலீஷ்ல இருக்கிற 26 எழுத்துக்கள். So முதலாவதாக நாங்க அந்த 26 எழுத்துக்களையும் லேர்ன் பண்ணுவோம். யாருக்கும் இந்த 26 letters ஏற்கனவே தெரியுமா? Does anyone already know the 26 letters? Yes, miss. Yes? Okay. Anyone else? Rossley knows the 26 letters. Anybody else know the 26 letters? Yes, miss. Yes? Yes, Okay. miss. Okay. And actually, does anyone not know the 26 letters? In case somebody does not know, I will go through it, but I won't take too long. So if you have any questions, please ask me, okay? So these are the 26 letters. So A, B, C, D. Actually, after I say it, can you all say it? So can everyone unmute their volume? Everybody unmute, and after I say it, you repeat after me, okay? Excuse me, miss. Lakshara, can you unmute? Yes? Excuse me. Lakshara, you're on mute. Can you turn your volume on? And also Sanjana, Kansika, can you also unmute? So you repeat after me. Okay. So I will say it first and then you will say it. So A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L. Okay, can go slow. If some of you know it, please don't go ahead. Repeat after me, okay? Because some people might not know, so we're going one by one. M, N, O, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Okay, so I think some of you already know. So we sing it with the tune. Anyone have any questions before I continue? No, Yes. Rosalie, Solunga, good job. Rosalie, put her hand up. Solunga. Miss, nama vandu Z ன்னு சொல்லலாமா?
Yeah, ரெண்டும் ஓகே. Z சொல்லலாம், Z சொல்லலாம். ரெண்டும் ஓகே. But ஓம் இது எழுதணுமா? No, நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் எழுத தெரியுமா இது? Yes, please. Yes, please. Okay, நான் அது வந்து உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்கா தருவேன். இப்ப நீங்க வந்து ஒரு பேப்பர்ல புத்தகத்துல அதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். உங்களுக்கு 7 மண்டா ஒரு புது புத்தகத்துல இங்கிலீஷுக்கு தொடங்குங்க. சோ நான் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் தருவேன். அது வந்து நீங்க அடுத்த வகுப்புக்கு முதல் செய்து எனக்கு காட்டணும். சோ இப்ப நீங்க எழுத தேவையில பேர்ந்து எழுதணும். இந்த 26 எழுத்துக்களையும் எழுதி காட்டுங்க. இது வந்து சோ இங்கிலீஷ் என்ன தெலுவ இப்ப நீங்க இப்ப எழுத தேவையில பேர்ந்து ஹோம்ஒர்க்குக்கு இந்த 26 எழுத்துக்களும் எழுதணும். உங்களுக்கு இப்பவே தெரியுமா இந்த எழுத்துக்கள் எழுத? Yes, miss. Yes, miss. Okay. சிலாக்கள் Okay, thank you. நீங்க இன்னும் இது எழுத படிக்கலையா எனக்கு சொல்லுவீங்களா? யார் இன்னும் இது எழுத படிக்கல? சிலாக்கள் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. That's okay. இன்னும் இது எழுத தெரியாதுண்டா எனக்கு சொல்லுவீங்களா? Yes, miss. Yes, Roshli. Yes, miss. Okay, யாருக்கு எழுத தெரியாது? எல்லாருக்கும் தெரியும்? Yes, miss. Okay. So தெரியாட்டிக்கு don't worry, எனக்கு சொல்லுங்க. But எழுத தெரிஞ்சு நான் வகுப்புல கடைசியில உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துவேன் என்ன ஹோம்ஒர்க். இதுக்கு பேர் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர். இது இந்த 26 கேபிட்டல். தமிழ்ல வந்து ஒவ்வொரு எழுத்தும் ஒரு மாதிரி தான் எழுதலாம். ஆனாண்டா ஒரு ஆனா வந்து ஆனா மாதிரி எழுதுற. ஆவனா. இங்கிலீஷ்ல வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் and lower case letter. சில பேர் capital letter வந்து upper case ன்னு சொல்லுவீங்க. இது வந்து எல்லாம் upper case. இங்க வந்து இப்ப இந்த A இதுவும் A, but இது lower case A. So இது ரெண்டுமே, இது upper case A, இது lower case A. அதே மாதிரி இது upper case அல்ல சிலதுல இது capital B, இது lower case B. இது capital C, இது lower case C. So over 26 எழுத்துக்கள், all 26 letters have an uppercase and a lowercase. Excuse me, miss. Yes, Priyanka? This is the homework. Yeah, homework, but I will remind you at the end of class. So what I thought all of you do not know English at all, but some of you know some English. So I'm gonna change it a little bit. So homework will be to write the 26 letters. Okay, so do you know capital letter and small, how to write both the uppercase and lowercase? The homework or the capital letter? Yeah, Priyanka, yeah, this will be homework. So at the end of class, right now it's 7:37, closer to 8 o'clock, I'll also remind you what it is. So the homework will be to write all 26 letters and send it to me. Okay? Do you all know both uppercase and lowercase? Yes. Yes. So do you guys write Takshika, can you sit down? Okay. Everyone has to sit and listen to the lesson, okay? So capital letters and lowercase letter. Okay, so everybody knows the lowercase, like this A, this B, this C. Have you learned that already too? Yes or no? Yes. Yes, okay. Yes. So actually question, when you in school, are you already learning English? Yes. Yes, Yes, okay. please. Everybody is, so Lakshara said yes. I already learning. You already learned English, Priyanka. Roshli, do you already learn English in school? I learn English in my school. Yes. Okay. Please. Okay. Okay. Everybody looks like it's learning English already. Kansika and Sanjana, are you already learning English too? Yes, please. Yes? Okay.
Okay, so maybe, and actually, just as a check, I do want you all to write the alphabet and send it to me, but we'll learn some other items too. So maybe we'll try another activity. I'm going to say a letter and say a name, and that person has to say a word that starts with the letter. So I'm going to start with A is for apple. Lakshara, can you tell me a word that starts with B? Do you know a word that starts with B? What word starts with B? Ball. Ball. Someone said ball. Okay, how about everybody? Let's try. Everybody mute. Can you make your volume mute? Only the person who's going to answer is going to unmute and give me the answer. Okay, everybody mute. I think there's some echo coming. Okay, so I'm going to ask someone said ball? Thank you. So C, if you know a word, put your hand up like this and I will pick you. After I say your name, you can go. So anybody know a word that starts with C? Yes, miss. Okay, no, don't unmute and say yes, miss. Just put your hand up. Okay, Priyanka's hand is up like this. Good job. Priyanka, what's a word that starts with C? Can you say that again, Priyanka? Cat. 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 Thank you. Cat. Thank you. Okay. And sorry, you also had your hand up. JK Vainlan, what is your name again, Amma? Can you unmute and can you tell me? You're still on mute. Can you unmute? Put the volume back on. Sakisna. Sakit, yeah. Sakisna. Sakit. Okay. What word were you gonna say that starts with C? Cup. Sorry? Cup. Cop. Yes, that's right. Thank you. Anybody know? So if you know the answer, put your hand up like this. For D, anyone know a word that starts with D? Roshli? Dog. Dog. Good. E. Anyone know a word that starts with E? Me. E. Sanjana? Can you unmute and say Sanjana? The volume is not on, Sanjana. Egg. Okay. Egg. Good. Anyone else know a word that starts with E? Me. Okay. Kansika? Christmas. Wait, what word? Fish. E for what? Christmas. English? Christmas. Yes. English? That's right. Is that what you said? Me. I want to say. Okay, next. Anyone know a word that starts with F? Me. F? I know it. I know it. Okay, but I need everyone has to get a turn, so don't say pick me. I know it. Just put your hand up, and then I will pick. So F, Roshli? Miss. Fish. Fish. Okay, G, Priyanka? Miss. Fly. Fly. Oh, F for fly. Good. G, Priyanka, can you give me one for G? Miss. G? Goose. Goose. Thank you. Thank you. Sanjana, one for H? Hat. Kansika, one for I? Miss. In. Thank you. Takshika, one for J? Your volume is on mute, Takshika. Can you unmute and give me one for J? Takshika?
Okay, I think Takshika, you're having trouble. Try unmuting. Until then, I'm gonna go to Sanchika. JK Vednan. What's for J? Juice, miss. Juice. Okay, and can you give me one for K as well? Kite. I'm asking Sanjana, Kansika. I'm giving everyone a chance. So we're gonna ask JK Vednan Nama. Can you yeah, jam, thank you. Can you also give me one for K? You can give me, yeah. JK Venan. I can. Okay, I picked you. You can put what's your name again? JK Venan. Sakista. Sasiska. Can you give me one for K? Sakista. Sakishna? Yes. Sakishna. Okay. Can you give me one for K? Kangaroo. Kangaroo. Thank you. Okay. Takshika, can you give me one for L? Takshika, can you sit down and put the camera properly? Okay, Lakshara, can you give me one for L? And leg. Like? Leg. Okay, leg. Can you, Lakshara, can you also give me one for M? Excuse me, miss. And monkey. Monkey. Thank you. Priyanka, did you have a question? Yes. Can you choose me for R? Okay, I'll go one by one. Everyone will get a chance, okay? And then N. Takshika. For okay, R? I will try it. Okay, we'll give everyone a chance, okay? So, Takshika, can you sit down and please unmute? Okay, I'm going back. Takshika. Can you hear me, Takshika? Kansika, can you give me a word that starts with N? Unmute and give me a word that starts with N. You're on mute, Kansika. You have to unmute. You're still on mute. Are you having trouble unmuting? Okay, I'm gonna go to someone else. Sakishna, can you give me a word that starts with N? Neck. Nest? Neck. Neck. Yes. Okay, neck. Good. O. Roshli, can you give me a word that starts with O? You unmute first. Ostrich. Ostrich. Good. Lakshara, can you give me a word that starts with P? You try. Don't ask others for help. You try, okay? If you don't know, you can say, I don't know. Don't ask others for help. P? Pig. Pig. Good. Q. Priyanka, can you give me a word that starts with Q? Miss Al. Q. This one's a little tricky, hard one. If you don't know, it's okay. I know it. Queen. Good. Queen. R. Takshika, I need you to sit down in one place and listen. Takshika. Okay. R. Roshli, can you give me a word that starts with R? Roast. Roast? Yeah? Okay, roast. Takshika, can you give me a word that starts with S? Yes, miss. What's a word that starts with S? Box. S? Box. Box? Box starts with B. Box. S?
Takshika, can you put the camera down and then you have to sit in one place and listen? Don't keep moving the camera. Are you having trouble? Is there any problem? Is that why you keep moving? X or X? S. S, this letter. Do you know any words that start with S? What's your last name? X. S, S. What's your last name? Your last name starts with S, right? Suresh starts with S. Takshika, you've muted again and you have to put your video on. I'm going to move on and come back. T. Sanjana, Kaniska, can you give me a word that starts with, actually I already asked Kaniska. Sanjana, a word that starts with S. You can unmute. Sanjana, you're on mute. Can you unmute and give me a word that starts with S? Sun. Sun, thank you. Kansika, can you give me a word that starts with T? T. Top, miss. Top, okay. Priyanka, can you give me a word that starts with U? Umbrella. Umbrella, thank you. Lakshara, can you give me a word that starts with V, Lakshara? Yes, miss. What's the word that starts with V? V. What's a word? Sorry? V. Wait, can you say that again? I said Vin? Miss, I know one more. Wait, let Lakshara talk first. Lakshara, can you say it one more time? Sorry, Amma, I can't hear you properly. Say it one more time. Vase. Vase, thank you. Vase, you're right. Sakishna, what's a letter that starts with a word that starts with W? Sakishna. What? Violent. Say that again. Violent. A violet starts with V. Do you know one that starts with W? Water. Water. Thank you. Water. These ones are hard. X. If anyone knows one that starts with X? Priyanka, do you know one that starts with X? This is a difficult one. Priyanka, do you know anyone that starts with X? You're on mute. Snake. But I don't want, if people keep saying Mimis, it's going to disrupt the class. So if I ask someone and they don't know, I will go to someone else. Okay, Priyanka, so can everybody else keep quiet? Only Priyanka is saying something right now. What is it, Priyanka? Snake. Snake starts with S. I'm asking for W. Okay, I can move on to try someone else. Takshika, do you know something that starts with... Sorry? What? Yes. What is a word that starts with W? Sorry, and then X. I think I went back. X. Xylophone. Xylophone starts with X. Y. There's an animal called yak. No. Yak starts with Y. And Z or Z, however you like to say it. Roshni, do you know a word that starts with Z or Z? Yes, miss. What is it? Zebra. Zebra. Okay. Thank you. So what I want, it's almost near the end of class. Everyone, can you turn your cameras on? And please mute your volume. So now I'm going to tell you your homework. Your homework is on a piece of paper or in a book.
You have to write all 26 letters. A, B, C, D, E, everything. And then at the top of your page, I want you to write your name. Let me finish, and then you can ask, I can see if anyone has questions. So if you take a piece of paper like this, okay, at the top over here, top right-hand side, write your name, your first name and your last name. So my name is Prashande, and my last name, my appa's name is Saravanapalan. So you always write your name first, and then let me finish explaining, and then you can talk, okay? So at the top of the page, write your first name and your last name. Then I want you to write the alphabet, okay? So each letter, A, B, C, D, all 26 letters. If you know uppercase and lowercase, so if you know both this uppercase and lowercase, you can write both. If you only know one, write the one you know. Okay, then you know the WhatsApp group, you have to send it to me in that group. So I'm going to repeat it one more time before I get asked if you have any questions. So on a piece of paper or in a book, if you can get a book for English class, do that. Write your name and then the alphabet, and then you have to send me a picture of it. Okay? Okay, anybody have any questions? Roshli, I saw your hand up. Do you have a question? Miss, we can write small letter or big letter. If you only know one, write the one you know. If you know both, write both. Okay? And I just have math book. Can I write in there for English? Yes, if you have a book, it's better to write in a book so you keep everything together. If you don't have a book, you can write on a paper. But if you have a book, try to keep a book for English. Okay, anybody else have any questions? And you have to send this to me in the group before next class. So if you do it today or tomorrow, you can send it as soon as you're done. Any other question? Anyone else have any questions? No, miss. Okay. And as a reminder, you have to have for next class. So next class will be the same time. Your time, Tuesday at 7 p.m. Please try to log into class 5 minutes before class starts, and make sure you have your name showing up, not your parents' name, your name. So if you have, like, if there's What time, first and last. What time? What time? The same time as today, next Tuesday at 7 p.m. On Friday, have class, miss. Do you have a different class on Friday? Not English? With me, English is only on Tuesdays at 7 p.m. Maybe you have another class with someone else. Next week, നേരത്തെ വാങ്ങോ and the alphabet എഴുതി എനിക്ക് അനുപ്പുങ്ങോ. Okay? Thank you. Thank you. No problem. Thank you, miss. Okay, see you next week. Thank you, miss. No problem.